kurikirana amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo urumuri. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi, turabashimira ko mukomeje gukurikira radiyo urumuri muri benshi muri gahunda z'ibiganiro binyuranye, tubahaye ikaze no muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Gashyantare umwaka w'2021. Il est temps de dire stop. Nous disons stop en votant cette résolution afin d'envoyer un message clair. Uwo ni umwe mu bagize inteko nshingamategeko y'ibihugu by'i Burayi yaraye asabye ko ubutegetsi bw'u Rwanda burekura Paul Rusesabagina agashyikirizwa inzego zubahiriza amahame mpuzamahanga. Iyi nteko nshingamategeko yavuze ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buhonyora bikomeye uburenganzira bwa muntu, kugira ngo igihugu cyumve ko amahanga atapfa kurebera ibiba mu Rwanda. Hagati aho hari n'abavuga ko nubwo iriya myanzuro ari iyo gushimwa, ariko ko nta wakwihutira kwibwira yuko ibintu bigiye mu buryo. Abanyarwanda kuko turi hanze tubabaye cyane, iyo habaye akantu nyine twumva ko byarangiye n'iki ariko n'iki. Ngira ngo uribuka wa mukobwa utaragiraga iwabo yabonye izuba rirenze, ati wacu barantunze. Dr Nkiko Nsengimana ni umwe mu bayobozi ba Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Ese koko ingabo za CNRD FLN zateye mu bweyeye muri iyi minsi? Turabaza umuvugizi w'izi ngabo Suryetona Steven Irambona Tambula. Hanyuma nk'uko tumaze iminsi tubigenza ku yandi mashyaka, uyu munsi turabaza perezida w'uyu mutwe wa politiki aho bageze umushinga wabo, tunamubaze niba babona intambara izarangiza ibibazo by'abanyarwanda kuko uyu mutwe bigaragara bifite muri gahunda. Ibi nibyo twibandaho, ariko mu ntangiriro turabagezaho n'andi makuru. Jean Claude Murindahabi hano muri studio ya 4 ya radiyo urumuri Paris, naho Aloise Simpunga niwe wateguye gahunda z'ibiganiro by'uyu munsi, akaba ari nawe dukesha kumvikana neza kwa radiyo uri muri studio ya mbere mu Bubiligi. Turagushimiye Aloise kubw'iyo mirimo yose, dukurikijeho amakuru ku buryo burambuye. Mu Rwanda, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana yavuze ko ingengo y'imari y'umwaka w'2021 yiyongereye ikava kuri miliyari 3,245,000 uko yari yateganyijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka, ikagera kuri miliyari 3,464,000. Rero hakaba hagiyeho rero inyongera ya miliyari 219, ikava kuri miliyari 3,245 uko byari byateganyijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka, ikagera kuri miliyari 3,464. Hakaba rero hiyongereyeho miliyari 219. Yavuze ko impinduka mu ngengo y'imari yewe ahanini n'ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Ibi Minisitiri w'Imari yabitangarije inteko nshingamategeko y'u Rwanda. Kuri tangazwa n'igihe ivuga ko muri iyi ngengo y'imari 69% byayo bizaturuka imbere mu gihugu, ahanini bivuye ku misoro n'amahoro. Kuri uyu wa gatanu ubushinjacyaha bwasabiye Gerard Urayeneza igihano cyo gufungwa burundu. Mu bandi bareganwa nawe, 2 muri bo basabiye igihano nk'icyo, naho 3 bandi basabirwa gufunga imyaka 9 n'ihazabu ya miliyoni. Uko bitangazwa n'igihe, Gerard Urayeneza na bagenzi be barezwe ibyaha 2, icya jenoside no gusibanganya ibimenyetso. Urubanza ruzakomeza tariki ya 15 z'uku kwezi, urukiko rwumva bunganira abaregwa. Gerard Urayeneza yateye utwatsi byaregwa. Uyu mugabo azi kuba yarateje imbere ibikorwa by'amajyambere, cyane cyane igitwe mu karere ka Ruhango, aho yubatse amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa by'iterambere.
mu Rwanda kandi baratangaza ko ku wa mbere bazakira inkingo za mbere za virusi ya korona. Bikaba biteganyijwe ko ukwezi kwa Gashyantare kuzarangira hakiriwe izigera kuri miliyoni, bityo abasaga 500,000 bagakingirwa mu ikubitiro. Mu Rwanda kandi inzego z'umutekano zatangaje ko kuri uyu wa gatanu zataye muri yombi umupadiri wo muri paruwasi ya Ntarabana muri diyosezi ya Kabgayi, akaba akekwaho gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 17. RIB yabwiye igihe ko Jean Baptiste Habimfura w'imyaka 37 bafungiye kuri sitasiyo ya Nyamabuye. Uru rwego rukongeraho ko rwamufatiye ku Rusumo ari hafi kwambuka umupaka, ngo iki cyaha akekwaho cyakozwe mu mpera z'umwaka ushize. Inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi yaraye isabye ko ubutegetsi bw'u Rwanda burekura Paul Rusesabagina agashyikirizwa inzego zubahiriza amahame mpuzamahanga. Iyi nteko nshinga amategeko yavuze ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buhonyora bikomeye uburenganzira bwa muntu. Mu mwanya twaganiriye n'umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ODHR, Observatoire des droits de l'homme au Rwanda, umuyobozi mukuru ni Laurent Munyandirikirwa. Mu byo twamubajije harimo kumenya ikiriya myanzuro y'inteko ishinga amategeko y'abanyaburayi ishobora guhindura. Ntabwo amahanga asanzwe azi ko ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda rihari. Barabizi kuko za raporo nyinshi zarasohotse, za Amnesty International, za Human Rights Watch, amaraporo ya za mission diplomatique nka ambasade y'Abanyamerika cyangwa se y'Ubwongereza bakunze gusohora izo raporo. Barabizi. Gusa igishya wenda kigaragara hariya nuko muri iyi minsi hari inzego nyinshi ziravuga. Ubundi havugaga wenda izo za ambasade, havugwaga izo za ONG, ariko urabona nk'urwego rw'abadepite muri Parlement Européen kandi mu rwego ruri hejuru, mu rwego mpuzamahanga, hakaba na Commonwealth buherutse nayo hari icyo yavuze. Hari ubwo ambasaderi yavuze ati nako mu buyobozi bw'Ubwongereza hari wavuze ati u Rwanda muri Commonwealth ubwo rugiye kuba umuyobozi wa Commonwealth ni rutanga urugero, bivuga ku burenganzira bwa muntu, bivuga ku bantu baburirwa irengero, ku bantu bapfira muri za prison, ku bantu bafungwa, ku bitangazamakuru. Ibyo byose ibihugu byinshi byabivuzeho. Ni ibigaragaza ko hari ibintu birimo kugenda bihinduka mu myumvire y'ikibazo cy'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Urakoze Laurent Munyandirikirwa, uri umuyobozi mukuru wa ODHR. Ikiganiro kirambuye twagiranye tuzakibagezaho muri iyi minsi. Twari twifuje no kumva icyo ubutegetsi buriho mu Rwanda buvuga kuri iriya myanzuro, ariko abo twahamagaye ntibabashije kwitaba. Tuzongera tubahamagare muri iyi minsi. Mu nteko ishinga amategeko hatanzwemo ingingo zisobanura impamvu yo gufata iriya myanzuro ku butegetsi bw'u Rwanda. Tubagezeho urugero rumwe muri nyinshi, aho umwe agira ati hagomba iperereza mpuzamahanga ryigenga, hagasobanurwa uko Paul Rusesabagina yatwawe mu Rwanda atarabifite muri gahunda, hakwiye ubutabera bufite ububasha, ubushobozi, bukorera mu mucyo kandi bugendera ku mahame mpuzamahanga yubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ati muri kariya karere hari abantu babangamiye bikomeye umutekano w'abahatuye n'abahakomoka. Ati ibyo bigomba guhagarara. Abumva igifaransa reka mbareke mumwumve, ntabwo arenze iminota 2. Madame la Présidente, chers collègues, qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2020 à Dubaï? En ce qui concerne M. Paul Rusesabagina, ici, personne ne le sait. En revanche, on sait bien que ce monsieur s'est retrouvé dans un autre pays sans son consentement. On sait qu'il n'y a pas eu d'arrestation des autorités émiriennes, mais qu'il se retrouve en prison au Rwanda. Pour ces actes, je vous laisse le choix d'un nom et infraction. Aujourd'hui,
On demande justice. Justice pour M. Rusesabagina. Non parce qu'il est le plus célèbre des Rwandais, non pas parce qu'il est lauréat de plusieurs prix de la paix, mais parce qu'il y a tout simplement le droit de procès équitable. Nos inquiétudes sur son arrestation, ses conditions d'emprisonnement, son procès et surtout sa santé sont partagées par les membres du Congrès américain qui ont adressé 7 lettres de demande de libération aux autorités rwandaises. Chers collègues, la communauté internationale nous regarde. Ils attendent de voir ce que l'Europe va faire. Parce que M. Rusesabagina est un citoyen européen. Il est de notre devoir d'agir quand les droits d'un de nos concitoyens est bafoué. Alors, chers collègues, on assiste à une croisade contre les hommes de la paix dans cette région. Hier encore, on a parlé des tractations contre le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Et aujourd'hui, on parle de lauréat de la médaille présidentielle américaine de la liberté. Il est temps de dire stop. Nous disons stop en votant cette résolution afin d'envoyer un message clair. Qu'une enquête internationale, indépendante, transparente et crédible soit menée sur le transfert, l'arrestation et les conditions de détention de M. Rusesabagina, afin que nous puissions obtenir des réponses à toutes nos questions sans réponse. Je vous remercie. Bardzo dziękuję, pani poseł. Merci beaucoup. hagati aho hari abavuga ko nubwo iriya myanzuro ari iyo gushimwa ariko ko nta wakwibwira ko ibintu bihise bitungana. Dr Nkiko Nsengimana ni umwe mu bayobozi ba Rwanda Freedom Movement Ishakwe, twaganiriye uyu munsi nawe atubwira icyo atekereza kuri iriya myanzuro. Nakurikiranye koko iriya myanzuro ya Parlement Européen, ya inteko ishinga amategeko yo mu Burayi yafashe ku kibazo kirebana na Rusesabagina, ishobora ivuga n'icyo itekereza ku butegetsi cy'ibintu bikora. Iyo myanzuro narayisomye, ariko nakubeshye ntabwo nyiha uburemere bukaze bukomeye. Ikintu yena mbona akamaro karimo nuko irimo gutanga kamo natwe dushobora kugenderaho, bikagenda biduha natwe kwemerwa nk'uko ibintu tuvuga muri politiki tuvuga kiriya gihugu aba ari byo. Iki kintu cyo kiriho buhoro buhoro n'abanyagihugu bo mu Burayi bakagenda bumva koko bati bya bintu tugenda tubwirwa banza ari byo. Buhoro buhoro rero bakazashobora kujya bazabwira za leta zabo bati nyamuneka amafaranga dutanga mu misoro yacu ngo mufashe buriya mutegetsi ibintu mukora byose kandi bibangamiye uburenganzira muntu, bibangamiye demokarasi. Ni ikintu dushaka yuko mu bisubiramo, ariko urumva ko bifite inzira ndende, kuko ubundi ku bantu bazi ruriya rwego rushinga amategeko rw'Uburayi ntabwo rufite imbaraga nyinshi. Iyo gifashe icyemezo kiba ari nk'aho ari icyifuzo, kugira ngo bigire imbaraga ni uko buriya butegetsi bw'Uburayi bita Komisiyo Européenne cyangwa iyo bita Conseil Européen cyangwa ya nama nyine ihuriyemo n'abakuru b'ibihugu, ifata icyo cyemezo noneho ikakivanamo koko gahunda ya politiki nyayo.
urumva rero ko bigifite inzira ndende. Iyo aba nitubona komisiyo européenne ibishyije ku murongo w'ibyigwa, tukabona hari ibihugu birimo bivuze biti iki kintu koko kirakomeye, bakabishyira nabo kuri gahunda yo kwigwa, bakemeza ingamba bagiye gukora, icyo gihe niho bishobora kugira imbaraga. Nubwo wari urimo uvuga ngo haracyari inzira ndende, ariko urumva bitongera uburemere bwo kugira ngo n'ijwi riteza akamo ribe ryakumvikana kurushaho. Ibyo uvuga ni ukuri, byaravuze, ariko icyo nshaka guhamya ni uko ndashaka abanyarwanda, kuko turi hanze tubabaye cyane iyo habaye akantu nyine twumva ko byarangiye n'iki, ariko ngira ngo uribuka wa mukobwa utaragiraga iwabo, yabonye izuba rirenze, ati wacu barantuye. Urumva ntaho rero ibintu byari byagira, kuko nyuma ni twebwe tuzabyikorera ubwacu, ariko no mu bihugu ubwabyo nta gahunda nyazo, kandi amabi yakozwe yarazwe. Uzi raporo Gerson yo muri 1994, uzi Gareton ibintu yakoze muri raporo zo 1998 imwe ebyiri, uzi raporo za Hooligan yerekana ubwicanyi bwa FPR mu kumanura indege no kwica abantu benshi, uzi raporo mapping yerekanye yuko habaye itsemba bwoko ry'abahutu. Nta kintu bayobewe kugeza na n'ubu, kugeza ngo rero no kubira ibintu bigenda bivugwa n'ibyo, n'igihe kiragiye, n'umuntu bashingiyeho yego barabona nawe akendera, kuko imyaka 26 ku butegetsi ubutangiye kunanirwa, atari no kunanirwa n'imyaka ibigenda. Ubwo rero ibyo ni ibitekerezo biba biriho, ariko rero urabona nk'ubu kugira ngo bigire ireme, nuko twari kubona nk'igihugu nk'Ubufaransa kiri mu nama y'isi ishinzwe umutekano, n'icyo kibazo ikijyana bakakiga nyine muri iyo nama y'isi, cyangwa nayo ubwayo igafata mu rwego nyine rw'Uburayi bagafatamo ibyemezo. Ikiganiro kirambuye twagiranye na Dr. Nkiko Nsengimana turakibagezaho mu masaha ari imbere. Ese koko ingabo za CNRD FRN zateye mu bweyeye muri iyi minsi nk'uko bamwe bajya babivuga? Twaganiriye n'umuvugizi w'izi ngabo Sulietona Steven Irambona Tabura. Yego niko bimeze, amakuru yo n'impamo iyo mirwano ivugwa yabayeho, kandi n'ubu irakomeje ntizanahagarara. Ni ukuvuga iki rero? Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, nk'uko amakuru mwumvise cyangwa se mwagumye musoma hirya no hino mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aya makuru nk'uko bivuga, twe turi mu mirwano na RDF. Abaturi ishyamba rya Nyungwe baba bagabo bo kubihamya. Muri makero ni ukuvuga iki? Ngende ku kibazo wambajije cyane ku bitero birebana na bweyeye, kuva kuri iyo tariki navuze hejuru kugeza ubu tuvugana tumaze kuhagaba ibitero 4. Muri ibyo bitero wenda nkunyuriyemo harimo icyagabwe tariki ya mbere Ukuboza 2020 saa 2 z'umugoroba ibweye ku birindiro bya RDF birahitwa Kubatwa, aricyo cyahitanye Liyetona Nshuti Ortega wa RDF, ndetse FRN ifata bimwe mu bikoresho bya gisirikare bya RDF. Nyuma yaho tariki ya 3 z'ukwa 12 2020 ku isaha ya saa 10 z'amanywa FRN yongeye kugaba ikindi gitero muri ako gace, n'ubundi inkotanyi ziriruka. Ingabo za FRN zagize mu birindiro zisanga inkotanyi rwose zakuyemo akazo karenge. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2021, no kuva muri uyu mwaka, FRN yongeye kugaba ikindi gitero ibweye kuva saa 12:45 z'umugoroba kugeza saa 4 z'ijoro. Igitero rero duheruka nakubwira ngo rwose cyari injyana muntu. Igitero rwose duheruka kugaba cyari Karundura yo kuwa 2 tariki ya 2 Gashyantare 2021, ndetse imirwano yo rwose ikomeye ikabara nasize abaturage bakuyemo akabo karenge. Isantere y'ubucuruzi barayitaye pe, bariruka n'abasirikare bariruka. Usibye ibi nkubwiye rero,
hari n'ibindi byagabwe hirya no hino cyane mu cyahoze ari Gikongoro na Cyangugu n'ubundi nk'uko bisanzwe nabyo byagabwe na FRN Ntarumikwa. Icyo nakubwira ahangaha rwose ibyo twiyemeje nuko ibikorwa turabikomeza ndetse yewe tuzongera n'umurego n'ubu turakomeje kuwongera kugeza FPR yemeye ibiganiro bitaba ibyo ikitegura kubibura byose. Ndakubwiza ukuri irabura intama n'ibyuma byose irayiburira rimwe. Ku kibazo wambaje cyaho dutera duturuka aho twavuze muri Nyungwe niho turi kandi ntituzanayivamo kandi nibwe uvuga nayikikijwe n'ishyamba rya Nyungwe kandi n'inyungwe yacu ibarizwa mu Rwanda ahubwo bitegeka ko tuzayivamo twerekeza i Kigali naho watekereza ibindi yaba yishuka cyane kuko twiyemeje kuzasohoka hanga twerekeza i Kigali ntituzasubira imahanga habe namba n'ubitekereza rwose abikure mu mutwe ntituzasubira imahanga twarageze ku butaka bw'iwacu. Umuvugizi w'ingabo za CNRD FLN Suryetona Steven Irambona Tambula mu kwezi k'Ukwakira umwaka w'1990 kugeza n'ubu ubushyamirane ntabwo umuntu yabakabije avuze ko butarashira mu banyarwanda. N'ikimenyimenyi nuko muri kuvuga ko mugaba ibitero umuturambye uzava mu kureba uzanesha undi mu mirwano nk'abasirikare mwe nk'ingabo mubyumva mute cyangwa amakimbirane azamarwa burundu no kwicarana no kuganira hagati y'abatumvikana? Mwebwe ni yihe myumvire mufite kuri iki kibazo? Urakoze kuri iki kibazo cyiza cyane. Aho intambara zitegurirwa ni naho zirangirira. Ikizahindukaho nuko iyo bategura intambara buri ruhande rwihererana amabanga yarwo kugira ngo kirangire rero ya mabanga yose za mpamvu zose bigomba gusukwa hasi hakabaho kujonjora kugorora gukosora ipfundo rya byose rikaba kubwizanya ukuri kugorora no gukosora amateka muri make kwicana no kuganira ko butumvikana. Mbona rwose ibi nibyo bizatanga umuturambye kurusha intambara. Gusa rero bitavuze ko nibanga iyi nzira nkubwiye ikibazo kitazakemuka. Tuzagikemura kandi rwose pe kirangire burundu kuko nubundi ngushaka amahoro ategura intambara. Ubwo iyo ntambara rero bazayirengere kandi turayishoboye kuko bitabaye ibyo ntituzahagarara tuzakomeza inzira twatangiye. Kandi rega hari henshi bagiye bayinyuramo kandi ubu baratekanye ingero zabo zirahari nka Namibia muri Afrika y'Amajyepfo nabo bahisemo inzira nk'iyi turimo kandi baratekanye. Kuri twebwe rero nakubwira iki umupira uri mu ntoki za FPR n'uyu munsi yemeye ibiganiro twiteguye guhagarika intambara ikibazo kigakemuka mu mahoro nk'uko nta na rimwe tuzigera twemera kubuzwa uburenganzira bwo kuba mu Rwanda bwo kuba abanyarwanda bwo kuba mu gihugu cyacu kandi turi abanyarwanda ndetse bamwe batwara. Turagushimiye Suryetona Steven Irambona Tambula uri umuvugizi w'ingabo za CNRD FLN. Twashatse no kuvugana n'uruhande rw'abari ku butegetsi ariko ntibyashobotse. Tukivuga iby'ingabo tubabwire ko Lieutenant General Jacques Musemakweli yitabye Imana biravuga ko yazize uburwayi. Lieutenant General Jacques Musemakweli yarashinzwe imicungire y'ibikoresho n'umutungo w'ingabo z'igihugu nyuma y'indi mirimo inyuranye yagiye ashingwa mu gisirikare. Nk'uko kandi tumaze iminsi tubigenza ku mashyaka anyuranye n'imitwe ya politike, uyu munsi muri aya makuru tugiye gufata n'akanya ko kumva icyo Presidente wa CNRD FLN Madame Francine Umubyeyi adutekerereza aho bageze umushinga wabo wa politike. Twamubajije kandi niba intambara izarangiza ibibazo by'abanyarwanda kuko uyu mutwe uri mu byo ufite muri gahunda. Ibyo koko dufite ingabo kandi zabyiyemeje ariko nk'uko twakomeje kubivuga kuva na mbere ntabwo kugira ingabo cyangwa se gukoresha inzira ya gisirikare aribwo buryo bwonyine bukemura ibibazo, ahubwo buri kibazo kigira procedure kinyuzwamo ngo kibonerwe igisubizo. Ni ukuvuga ngo niba ikibazo gitangiye murabanza mukamenya impamvu yagiteye, mwamenya impamvu yagiteye mugashaka
solution zishoboka mukazanariza mukareba izaba efficace mukazigerageza iyo mumaze guhitura za solution za solution zose mwagerageje byanga nibwo mugera ku ya nyuma iya nyuma ifatwa uko izambere zose zananiranye no kuvuga ngo twagerageje ibisubizo byose bishoboka uburyo bwo kugira ngo ibiganiro bibe uburyo bwo kugira ngo habeho wenda n'imishyikirano ariko imishyikirano iciye mu nzira zigororotse atari ya mishyikirano yo munsi abantu babihererana abandi bakabwira ngo reka dukore ukuntu kumusinya ibi nibi mwagera imbere bigahinduka ariko byarananiranye bimaze kunanirana rero umwanzuro cyangwa se igisubizo cya nyuma gishoboka ni iki cyo kugira ngo ziriya ngabo zihaguruke none harizo zirengera abanyarwanda kuko ku bwacu nk'abanyarwanda ku bwacu nko kuganira no mu zindi nzira zishoboka za diplomasi n'ibiki byarananiranye iyi rero niyo nzira ya nyuma ishoboka si uko ariyo yonyine ishoboka ahubwo nuko ariyo twempojwe nta yindi shuwa dufite. None madame umubyeyi bimwe mu byatumye FPR itsinda urugamba nuko yari ifite igihugu yizeye yaturukagamo ndetse yari inashyigikiwe n'ibihugu by'ibihangange ibyo ngibyo nta banga ririmo ni ibintu bigaragara mu bushakashatsi ku babukoze. None mwe muracungira kuki madame umubyeyi mushingiye kuki muri urwo rugamba rwayo? Bon, reka ngushimire kubw'icyo kibazo koko FPR yari ishingiye ku bihugu byayifashije ndetse n'ibyayicumbikiye nk'uko bivuze kandi koko birumvikana ntabwo wajya gushoza urugamba udafite icyo wishingikirije cyangwa se icyo wizeye. Natwe rero twishingikirije ku banyarwanda abanyarwanda batwiyumvamo bakumva urugamba rwacu ko ari urwabo kandi bakumva ko bagomba kurugiramo uruhare abo nibo twishingikirije. Ikindi kandi twishingikirije no ku bindi byinshi bitandukanye tutavuga mu itangazamakuru uyu munsi kuko icyo gihe twaba tugiye kwisenyera amayira cyangwa se kwisabota ubwacu. Ni ukuvuga ko nk'uko FPR nayo itabivuze mbere bikamenywa nyuma mu bushakashatsi bwakozwe ntabwo ibyo wizeye cyangwa wishingikirijeho ngo urwanye umwanzi bivuga ko byagenda bite ngo ikibazo cy'impunzi kibonerwa umuti urambye ejo zidahindura imirishyo bamwe binjira bafata ubutegetsi abandi bahunga. Sinzi niba bigenze gutyo twavuga yuko abanyarwanda babonye igisubizo. Urakoze cyane reka ngushimire. Mbere na mbere nagira ngo ngusabe tubanze dusobanukirwe n'ikintu cyitwa gufata ubutegetsi. Gufata ubutegetsi iyo ufashe ikintu nuko hari aho kiba kivuye ukagihabwa kikakujya mu maboko. None si inkotanyi zafashe FPR yafashe ubutegetsi cyangwa FPR yihaye ubutegetsi? FPR yarwanye intambara koko nibyo ku rwego rw'umuheto FPR yaratsinze ariko ku rwego rw'ubutegetsi ntago mpamya neza ko FPR yatsinze. FPR yihaye ubutegetsi ku mbaraga yanga kuburekura. Icyo gihe rero ntabwo twavuga ngo namwe ni mu bugeraho ntimuzaheza abantu abo mutsinze nabo bagacirirwa ishyanga. Ninde se uzaca abanyarwanda mu Rwanda? Ninde uzaca abana b'u Rwanda iwabo? Uzaca abana b'u Rwanda iwabo n'uzaba yatsinzwe mu mitegekere ye. Ntabwo rero twebwe duteganya kuzatsindwa mu mitegekere. Ikindi kandi ntabwo duteganya yuko hari umunyarwanda uzaba impunzi nk'uko uyu munsi birimo kuba. Ni presidente wa CNRD FRN madame Francine umubyeyi. Ikiganiro twagiranye tuzakibagezaho ku buryo burambuye bidatinze. Iyi nkuru ni nayo dusorejeho amakuru y'uyu munsi. Mwakoze abayakurikiye. Njye ndi Jean Claude Murindabi hano i Paris muri studio ya 4 ya Radio Urumuri, naho uwatugejejeho ibiganiro by'uyu munsi ndetse akaba ari nawe witaye ku bijyanye n'ikoranabuhanga na Louise Simunga uri muri studio ya mbere mu Bubiligi. Turagushimira mu gusohoza neza iyo mirimo yose. Inshuti bakunzi ba Radio Urumuri mwese weekend nziza.